안녕하세요 여러분, EBS 생활영어의 산현우입니다. 반갑습니다. 안녕하세요 여러분, and welcome back to another episode of EBS's 생활영어. I'm Megan Bowen. Hello, Miss Megan Bowen. Hello, Mr. Sun Hyunwoo. Good to see you again. What is today's topic? So today's topic we will introduce, of course, with a question. Okay. So today's question is, what kind of books do you like to read? What kind of books do you like to read? What kind of books do you like to read?라고 하면요, 사실 가볍게 대화 나누기 아주 좋은 주제인데요. 물론 책을 전혀 읽지 않는다 그러면 좀 할 말이 없겠지만 그래도 평소에 어떤 책을 좋아하느냐라고 물어보고 싶을 때 쓸 수 있는 좋은 질문입니다. 오늘은 미국 분이고 한국에 살고 있는 알렉스 씨와 같이 공부를 해볼 건데요. 자, 이 질문에 대해서 공부를 그럼 시작해 볼까요? Okay, sounds great. How about we bring out Alex and have him tell us the speaking summary? All right. I prefer reading stories about adventures or fiction stories to self-help books. I prefer reading stories about adventures or fiction stories to self-help books. I prefer reading stories about adventures or fiction stories to self-help books. 잘 들어보셨나요? 어떤 종류의 이야기들을 좋아하는지에 대해서 말을 했는데요. 공부를 해보죠. Okay, so let's take a look and study what he said. I'll read it one more time. He says, I prefer reading stories about adventures or fiction stories to self-help books. 문장이 좀 길어요. 저도 한번 읽어보겠습니다. I prefer reading stories about adventures or fiction stories to self-help books라고 했습니다. 여기서 to를 동그라미를 크게 치시고 생각을 해보시면 I prefer A to B 형태예요. A가 굉장히 길어졌을 뿐이죠. Reading stories about adventures or fiction stories가 A라고 봤을 때 B보다 A를 더 좋아한다. B는 바로 self-help books. 그래서 자기계발서보다 이야기들을 읽는 것을 좋아하는데 about adventures, 모험에 대한 이야기나 or fiction stories. fiction이 이제 허구에 기반을 둔 이야기니까 소설이라고 볼 수 있을 거예요. 그래서 소설을 자기계발서보다 더 좋아한다라고 하는 요약 문장이에요. That's right. Okay, since we have studied it, how about we review and take a look at it once again? 다시 한번 볼까요? I prefer reading stories about adventures or fiction stories to self-help books. I prefer reading stories about adventures or fiction stories to self-help books. I prefer reading stories about adventures or fiction stories to self-help books. 자, 본격적으로 공부를 시작해보기 전에 알쏭달쏭 한마디 소개하겠습니다. 어떤 책을 처음부터 끝까지 다 읽었다라고 할 때 영어로 어떻게 표현하나요? In English, you would say, I read this book from cover to cover. 네, 물론 처음, the beginning, 끝, the the end. end. Yeah, to the end. And you could say that, I read this book from beginning to end. From the beginning to the end 또는 from beginning to end. 관사 없이 굳어진 표현으로도 할 수 있지만 그거보다 더 재밌는 표현이 바로 From cover to cover. 그 책을 보면 앞 표지가 있고 뒷 표지가 있잖아요. 그게 둘 다 커버니까 from the front cover to the back cover. From cover to cover. 재밌는 표현이 있습니다. 이거 기억해 주시면서 오늘의 공부를 본격적으로 시작해 보면 좋을 것 같아요. So, from now, how about we just move right on to English? On the go! It's time for us to take a look at a clip sent to us from a native speaker who could be anywhere in the world. Of course, today our topic is about books. So let's watch. Just one night job. Are you ready? Go! I used to think that I would really enjoy reading self-help books, because who doesn't want to be the best version of themselves? Every day, for just a little bit of reading, you can become a better person. But it turned out I just got bored of reading those stories. They weren't interesting to me. I prefer books that have an adventure behind them or are nonfiction, sci-fi, books that take you to a different world. I like to get lost in my reading. That's what keeps me interested in reading from the beginning of the book to the back cover. If it's a story that takes me to a new place, I can read that all night into the morning.
네, 이야기 잘 들어보셨나요? 여기 나왔던 핵심 단어들 소개하겠습니다. 첫 번째로 이런 말이 나와요. 자기계발서라는 뜻의 self-help book. 스스로를 이 책을 통해서 돕는다는 이야기죠. self-help book. 그리고 알고 보니 뭐뭐 하다. turn out. 어떤 상황이 나중에 결과를 보니까 이렇더라. 처음에는 그렇게 안 보일 수는 있는데 나중에 알고 보니까 turn out. 보통 이제 turn out to be 형태로도 많이 쓰입니다. 그 사람은 he turned out to be a nice person. 처음에는 그렇게 안 보였는데 알고 보니까 좋은 사람이더라 라고 하는 그 결과적인 것을 이야기할 때 많이 쓰는 말이고요. 그 다음에 get bored 하면 질리다, 지루해지다 라는 말인데 무엇이 질리다, 무엇이 지루해지다 그 대상, 실증을 느끼는 대상을 가리킬 때 of를 많이 씁니다. 메가 선생님. Okay, let's practice our pronunciation. The first one, self-help book. A little bit faster, self-help book. The fastest, self-help book. Can be a little bit difficult, right? Another way to say self-help book is self-improvement book. Let's move on to the next one. Turn out. Turn out. The fastest, turn out. Perfect. And the last one, get bored of. Get bored of. Another way to say it is to get tired of. Perfect. Let's go back to Hyunwoo-쌤. 그 다음으로 나오는 것이 바로 허구가 아닌 논픽션인이라는 이 명사이기도 하고 형용사이기도 한 형용사도 될 수 있는 그런 단어인데요. non-fiction. 물론 fiction 자체를 알아야 이제 non-fiction이 말이 되는데요. non-fiction, fiction이 아닌 요즘에 우리말에서도 외래어로 픽션이다, 논픽션이다 많이 접하게 되는 단어다 보니까 어렵지는 않게 다가올 텐데요. 영어 스펠링이 좀 생소하게 느껴질 수는 있습니다. 잘 봐주세요. non-fiction, non-fiction. 그리고 그 다음으로 나오는 것이 재밌어요. get lost in 하면 보통 get lost 하면 어딘가에서 I got lost, 저 길을 잃었습니다. 물론 누군가에게 가버려라고 할 때에도 좀 무례한 말로 get lost라는 말을 하기도 하는데 여기서는 둘 다 그런 뜻이 아니고 어떤 이야기 속에 푹 빠져서 집중을 할 때 get lost in 이라는 표현도 써줍니다. 본문 속에서 어떻게 나오는지 잠시 후에 볼 수 있고요. 그 다음 책의 뒷표지 back cover, back cover. 아까도 이야기했지만 front cover, back cover 이렇게 두 가지 표지가 있죠. 메간 선생님. All right, let's practice our pronunciation. The first one is non-fiction. 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 And of course, the opposite of non-fiction is fiction. So let's move on to the next one. Get lost in. Get lost in. You could also say get sucked in. If something sucks you in, it pulls you in, right? You're focused on it. You're enjoying it, right? The last one is back cover. Back cover. Okay, perfect. Since we've gone over some vocabulary, let's look at the clip, but this time with English subtitles.